And now it is. Wow. Sorry. I noticed my mic wasn't working, but now it should be working, so hello again. And yeah, anyway, I was just saying that tonight's lesson should be interesting but challenging. And we are going to start in roughly 5 minutes. But let me see a couple comments tonight. What's up, Julia? How's it going? Luigino, how's it going, sir? What's up, Captain? Franco, how are you tonight? He says Mr. Brain, Mr. Cervello. I think to be a truly good Italian guy, we would like to see you play in a small football team. True. I probably should join a football team. That's the only way I'll become truly Italian, probably. Let's be real. Okay, Gianfranco is here all the way from Helsinki. What's up, sir? Welcome. Paolo's here. What's up, Paolo? Good to see you. Welcome back. Francesco, how's it going? Federica is here. Fede, how's it going? Adriana, always nice to see you. Welcome back. Sara, what's up? And Andrea says, just like what happened to you, Brian, in Italy, I've had to change the way of thinking too since living abroad. Even the way of driving. If I hadn't, I probably would have lost my license years ago. That's very interesting. So, wait, Andrea, what's your situation exactly? Are you in Bern, Switzerland? If you want to share. Emanuele is here. What's up? What's up, Emanuele? Stai facendo il pesce. I'm not sure what that means, but I hope it's nothing terrible. Okay. Some of your guys' comments are so funny. Franca's here. What's up, Franca? Yeah, Mara's here. She says, time for English Zone is coming. Are you guys ready? Let's go. Erika, hello, how are you? Marianna says, I have a cold and a sore throat, but my brain still works, I guess. Let's get started. Marianna, always a pleasure to see you. Welcome. Antonio, what's up, dude? Donatella, hello, how are you? Mr. Alberto, it is a pleasure as always. Paola's here. What's up, Paola? Ricardo, good to see you. Welcome. Rosella, hey, what's up? Giuseppe/Lorenzo says, damn, I'm not the first this time. Welcome, everyone. That's true. Giuseppe, another Giuseppe, what's up? How's it going? Let's jump over to the notes, by the way. We might as well at this point. Andrea's here. What's up, dude? Ooh, we actually have a decent amount of students tonight. Sergio, what's up, dude? Judith, hello. Kobe, what's up, dude? How's it going? Maria Cristina, welcome back. Good to see you. Happy you're here. Wow, look at Mara's message. Do we have an English teacher? Hell yeah. Do we love our English teacher? Hell yeah. Does he kill our brains with the long mind race? F yeah. Mara, always a pleasure. Nice to see you. So stylish this evening? Nothing too crazy. SC is here. What's up, SC? Donatella, good to see you. Guys, let's begin in literally 30 seconds. 30 secondi si inizia. Loredano, what's up? How's it going? Lorena, hello. Vincenzo, what's up, dude? Welcome back.
I can tell you're more Italian by your outfit. I guess. Claudia, what's up? How's it going? Adriana, good to see you. Elena, what's up? Paolo, hello, hello. Maria Letizia, how are you? Biagio, what's up, sir? Vale, always a pleasure. Michaela, good to see you. Paola, thank you so much. Giuseppe, what's up, dude? Luca, good to see you. Sandra, good to see you. Marina's here, what's up? Amanda, welcome back, always a pleasure. And Teresa, how's it going? It's good to see you nice and early, Teresa. Good job, brava. Yeah, in Switzerland where I live, you really have to be careful to follow the traffic rules. Police are very strict. If you drive like an Italian, you'll get a ton of fines. Okay, well said. All right, guys. Salvatore, how are you? What's up, dude? And ladies and gentlemen, what's up? Welcome back. And tonight is Thursday. So, of course, we have the English Zone. Today is Thursday, November 13th, 2025, and this is live lesson number 16. Let's immediately take a look at the translation challenge tonight. Se io potessi conoscerti domani, lo farei. Magari sto parlando con un pen pal, una persona online che non ho mai conosciuto. Ma se potessi conoscerti domani, lo farei. There are some hidden tricks in this sentence, and we're going to get to those after the lesson. But first, it is time to finally begin with short but tricky. And guys, I actually made a YouTube video a couple of weeks ago with a very similar topic. My students, you guys loved that video. So I want to do something again, something similar here again. And let's see. These sentences are short, but heads up, they're not easy. I used topics we've learned this season. Good luck. So guys, heads up è un modo di dire, significa stai attento. Letteralmente teste su, siamo attenti. And let's begin with number 1. Ma la lezione è appena iniziata. Come si dicono frasi con appena? Quale tempo verbale possiamo usare? Well, in inglese americano, in queste frasi, appena fatto, si usa simple past. Abbiamo una domanda, vuol dire iniziamo con did. Did the lesson just start? Did the lesson just start? Donatella, la tua domanda è grammaticalmente giusta, non c'è niente di sbagliato. Ma magari hai detto ancora è iniziato? Has the class started? E comunque ha senso. So yeah, just è un modo di dire appena in inglese. E questa è la nostra prima frase, è una domanda. So let's keep going with sentence number 2. And by the way, in version c'è sempre ausiliare, soggetto. And of course we already have did, so non c'è bisogno di coniugare start. Now let's keep going with sentence number 2. Abbiamo 10 frasi. Number 2 is, ma puoi dirmi quanto va veloce? Magari parliamo di una macchina, un aereo. Puoi dirmi quanto va veloce? Lo voglio scrivere. Alright, so we're going to say, can you, in version già c'è, la domanda è fatta. Can you tell me? E adesso, a proposito di topics we've learned, how fast it goes. How fast it goes è quella costruzione. How, aggettivo.
How aggettivo. Di solito usiamo essere tipo quanto è veloce, e infatti it is, ma anche cambiando il verbo. Va. Quindi, can you tell me how fast it goes? All right, I told you guys, they're not easy. They're not easy. How e l'aggettivo si amano, Marianna? Exactly. Good, good. Ok, guys, abbiamo visto una domanda con appena. Facciamo adesso un'affermazione. Lei si è appena addormentata. Tra l'altro, come si dice questo verbo comune, addormentarsi? All right, pensateci. Think about it. I would say she just, avverbio, fell asleep. Ragazzi, il verbo addormentarsi è to fall asleep. Possiamo dire cadere nel sonno. E questo qui è sempre il simple past, lo stesso tempo verbale di prima. Questa volta non è una domanda. Se non lo sapevi, fall, cioè cadere, fell è la terza colonna e fallen. E infatti abbiamo usato la seconda colonna. Very good. Now we have number 4. And again, it's difficult. Abbiamo una domanda. Stai aspettando che io dica qualcosa? Dobbiamo inglesizzare le nostre menti qui, per forza. So, are you waiting? Guys, con waiting, spesso c'è for. Quando c'è l'oggetto si deve usare for. L'oggetto c'è, che io dica qualcosa. Ma in inglese usiamo oggetti, non soggetti. Per questo waiting for me e poi il verbo infinito. To say something. Boom. Are you waiting for me to say something? Say, tell. Perché ho usato tell qui e ho usato say qui? Well, tell me, ma say senza oggetto. Quando c'è l'oggetto, in questo caso me, si usa tell. Say non deve avere un oggetto così. Are you waiting for me to say something? And now we're on sentence number 5. Let's go down a little bit. This one's pretty funny. Non ti amo, ma mi piaci. Quante ragazze? Noi maschi stasera? Quante femmine ci hanno detto questo, right? So, non ti amo, ma mi piaci. Of course, we're going to say, let's make this bold. I don't love you, but... Okay, so we want to do emphatic do here. I don't love you, but I do like you. Okay. And l'emphatic do è successo qui. Notate la musicalità di questo. I don't love you, but I do like you. Vedete che è la stessa costruzione, quindi ci permettiamo di aggiungere questo do. Contrasting emphatic do. Va prima del verbo e non si coniuga più. I don't love you, but I do like you. Okay. Yeah, sentences look really good in the comments, guys. Ottimo. So let's keep going. Next, we have sentence number 6. We're halfway. Io lo farei se potessi. Okay, so no main verb. So scriviamola come se ci fosse un main verb. So lo farei. I would do it if I... Ok, so abbiamo la parte would e nel second conditional che abbiamo anche visto lunedì ci vuole il simple past. La parte con if usa il simple past.
Quindi la domanda è qual è il simple past di potere? Cioè can. Il simple past è could. I would do it if I could. No main verb. Ok, possiamo togliere questo. I would if I could. Ragazzi, questo è carino perché in italiano probabilmente non si traduce, non si può dire. Per esempio, se tu mi dici, Brian, corri più veloce, io direi, I would if I could. Corri più veloce, cioè run faster, è già inteso in questo. Non devi per forza mettere un main verb. È già inteso. I would if I could. È già inteso in questo caso run faster. Non lo devi per forza dire se è già inteso. In italiano non penso sia possibile o comunque se si usa fare. Alright, that's kind of interesting in my opinion. And now we're on sentence number 7. Let's keep going down just a little bit. Okay, yeah, here's fine. Maybe one more. No, right here's good. Okay, number 7. Se fosse facile, tutti lo farebbero. Di nuovo, second conditional. Ecco la prima parte, ecco la seconda. La parte con if utilizza simple past. So, if, and non dimenticare un soggetto, if it was, facile, of course, easy. Tutti, we're going to say everyone. La seconda parte, would. Everyone would do it. If it was easy, everyone would do it. Questa frase, se l'hai scritta così, sei perfetto ed è giustissimo. Se stiamo parlando tecnicamente, were è anche, anzi, è la forma più giusta. Perché in questo subjunctive, il congiuntivo in inglese, essere diventa non solo was, ma were addirittura. Anche se la persona è io. If I were. Lo so che è strano, di solito si dice if I was. Ok. And now we're on sentence number 8. Ultime 3 frasi, ragazzi, ce la possiamo fare? Number 8 is io non mangio la carne, ma Gordon sì. Gordon Ramsay, why not? Okay, so I don't, let's just be nice and simple. I don't eat meat, but Gordon, how can we finish this? State scrivendo benissimo. Lo sapete, in inglese non diciamo yes. Non ha senso. Gordon, yes cosa? Yes what? Quindi usiamo invece un verbo ausiliare. Il verbo ausiliare è does, perché siamo nel present tense. Ecco anche un altro present tense. Gordon does. Se fosse il contrario, sarebbe I eat meat, but Gordon doesn't. Ok? Quindi entrambi i modi si può dire. Alright. And now we're on sentence number 9. Yeah, siete geni nei commenti. Se non stai scrivendo e stai vedendo tutti questi commenti, esistono anche altri studenti che non sanno le risposte. Quindi non sei da solo. Ci tengo a dire questo ogni tanto. Chi scrive è generalmente super top. Ma se non stai scrivendo e non sai tutte le risposte, that's okay. Siamo qui per capire più cose, so don't worry. So next is number 9. Non starò partecipando quest'anno. Infatti sì, in inglese usiamo questo progressivo nel futuro spesso. Probabilmente in italiano non lo diresti così. In inglese sì. So, and infatti com'è il futuro negativo? Il futuro negativo
will not, che 9 volte su 10 diventa won't. 2 parole diventano una. Questo è il futuro negativo. I won't be participating this year. So yeah, molto simile all'italiano. Non starò, I won't be participating, partecipando. Ok, so questo si chiama future continuous and si usa spesso in inglese. And now we're on our final sentence, number 10. State andando benissimo. Da quanto tempo lo stai nascondendo? Anche questa costruzione l'abbiamo vista 3 giorni fa, lunedì. And qual era la costruzione? So it's how long. Ecco, have you been hiding? Nascondere, to hide. How long have you been hiding it? Magari c'è un segreto, un oggetto, un articolo. How long have you been hiding it? And questo è present perfect continuous in una domanda. So, yeah, Andrea, interessante la tua frase, mi piace. Guys, that is our 10th and final sentence. So what do you think? Now, it was short but tricky. Do you agree? Do you disagree? But I hope you enjoyed this exercise. I did use topics we've learned this season. And now it's time to move on to a completely new exercise. So andiamo giù e vi faccio vedere. Facciamo un esercizio che non abbiamo letteralmente mai fatto. And l'ho nominato Your Verb, Your Sentence. Using the random verb generator, what is that? You'll see 5 verbs. Choose one and make a sentence in the construction. We'll do 3 total, and I'll make a sentence for each as well. So, iniziamo qui. Second conditional. Ne abbiamo già visti 2. Second conditional l'abbiamo visto lunedì. If I lived in Ireland, I would speak English every day. Adesso devi scegliere tu il verbo e devi scrivere tu una frase. Ma quale verbo? Bella domanda. Watch this. Whoa, where are we? Dove siamo? Siamo nel random verb generator. Io se faccio così, guardate, posso creare nuovi verbi. And adesso randomizzo i verbi e ne scegli uno. Puoi scegliere quello dei 5 che vuoi. Ok, so facciamo 5, 4, 3, 2, 1, boom. Ok. Ecco i 5 verbi that you can choose from, da cui scegliere. Leave, cioè lasciare. Trap, intrappolare. Focus, concentrarsi. Laugh, ridere. And slam, sbattere. Sbattere una porta, slam the door. Adesso, ragazzi, scegliete uno di questi 5 verbi e ricordatelo. Ricorda il tuo verbo. Ce l'hai? Ok, let's go back. And adesso devi scrivere una frase con il tuo verbo. Per esempio, second conditional. If your jokes were funny, I would laugh. E io ho usato il verbo laugh.
ho anche scritto una frase nel second conditional. C'è la prima parte con simple past e c'è la seconda parte con would. Vediamo che frasi potete pensare voi. Non è difficile, but creative. Ok, state scrivendo benissimo. So, Riccardo says, if I had an opportunity, I'd like to leave Italy. Ottimo, and bravissimo con I'd like to. Bravo. If I leaved, I would miss the show. Yeah, Mamba, sei vicinissimo. Guarda. Leaved, stranamente, il simple past è left. But, yeah, c'eri 98%. Good. If I were you, I'd never laugh at his jokes. Yeah, Giulia. Stavamo pensando la stessa cosa. That's crazy. Ottimo lavoro. If I lived in Paris, I'd eat ratatouille every day. Lorenzo, bravissimo. Ooh, look at this sentence from Teresa. Guys, look at this. If you laughed during the lesson, you couldn't be focused. She even used focused. Teresa, sei geniale. Possiamo raccogliere forse altre due frasi? Okay, Alberto has a creative sentence. He says, if I were focused on study, yeah, focus on something, by the way, focused, concentrati, I would be really good at English. Yeah, Alberto, mi piace molto questa frase. Yeah, maybe on studying, preposition, ing form. But yeah, decisamente comprensibile e mi piace. If I focused on my studies, I could achieve my goal. Perfect English. Andrea, bravo. Nessuno ha usato trap. Volevo vedere uno con trap. Oh, Valeria, la tua frase è third conditional. Mi piace. If you fell from the chair, I would laugh. Mara, I like that. Ok. Ottimo lavoro, ragazzi. Scendiamo. La nostra prima costruzione è finita. Avete fatto un ottimo lavoro. And now we have our second. Volete vedere nuovi verbi? So, here we go. Boom. Let me slide over. And let's do again. Let's do 5, okay? So 5, 4, 3, 2, 1, boom. Ooh, these are a little harder, but we can do it. Delay, cioè ritardare. Agree, concordare. Move, trasferirsi, muoversi. Serve, servire su un piatto, per esempio. And qual è questo verbo? Chissà, non mi ricordo. Like. Ok, ricorda il tuo verbo. Remember your verb. Remember your verb. And now, we are going to make a sentence. Ce l'hai il tuo verbo? Ricordatelo. Usciamo. And I am going to make an example sentence. How long have you been speaking? Okay. Oppure posso fare how long have you been moving around? You look so sweaty. Okay. How long have you been moving around? Da quanto tempo ti stai muovendo in giro? Sembri sudatissimo. Interesting. Ok. Vediamo le frasi vostre. Sicuramente è un po' più difficile questo. How long am I supposed to pretend that I like your jokes? Riccardo, questa domanda, a parte la sua cattiveria, mi piace tanto. How long have you been moving to the US? Ok, so prendiamo questa domanda di Biagio with a capital H.
Yeah, grammaticalmente questo è giustissimo. Se non stai ancora moving to the US, probabilmente non ha senso, ma non è colpa tua. Avevamo questo verbo. How long have you been serving in that house is really nice. I like that, Paolo. Very good. Ok, Teresa, ci sei 98%. How long have you been agreeing? How long have you been agreeing with that stupid man? Yes, good. Questo è giusto. How long have you been moving from Italy to Switzerland? Sandra, vedo che stai lavorando bene oggi. Yeah, i nostri verbi non sono ideali, lo posso ammettere. Però state comunque scrivendo frasi corrette. How long have you been delaying? Francesco, nonostante le difficoltà, ha trovato un modo di scrivere una bella frase. How long have you been delaying your departure? Volevi partire 3 anni fa, ma ancora stai delaying. Good. Good. Okay, yeah. Yeah, Teresa, no worries. Yeah, questo qui è difficile. È difficile perché per la sua natura ci vogliono certi verbi nel present perfect continuous. Non tutti questi verbi sono adattissimi al present perfect continuous, if I'm being honest. Ma nonostante questo avete fatto molto bene. Quindi torniamo e facciamo... Ecco, questo sarà in teoria un po' più semplice. Emphatic do, o a volte io lo chiamo contrasting do. For example, I don't speak French, but I do speak English. Vediamo il contrasto, no? I don't speak French, I do speak English. Puoi fare tu una frase del genere? Troviamoti un verbo. Let's find a verb for you. And let's do 5 again. So 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Blame, biasimare, dare la colpa. Hold, cioè tenere. Flood. To flood significa allargare. Scusami. Allagare. Or how do you say that in Italian? Diluviare. Allagare. Is that correct? Anyway. Elect. Eleggere. Come un presidente. And cope vuol dire... Cope vuol dire gestire o... Yeah, deal with a hard time, like quando c'è il lutto, you have to cope, you know? Ok, so comunque, scegli il tuo verbo. Verbi, almeno stiamo imparando verbi anche, no? Vedi un verbo che ti piace? And now I'm going to give you guys my example. So io userò il verbo blame, cioè biasimare. And I'm going to say, it's not your fault, but I do blame this weather for ruining our day. Non è colpa tua, ma infatti biasimo il tempo per aver rovinato la nostra giornata. Ok. Vediamo che verbi scegliete. Vediamo che frasi scegliete. I do blame myself because I arrived late to my English lesson. Eugenia with a very nice save. Ti sei salvata qui. Good. Allagare. Yeah, that makes sense. Thank you. I don't blame you, but I do blame her. Andrea, semplice ma bravissimo. Adoro.
I don't blame you, but I do invite you to think before speaking. Sandra, ma quanto sei brava. Perfect. I don't blame your English. I do blame you for not signing up for Bringlese Academy. Good. I like it. Ooh, Ricardo. Ricardo always, he has that little bit of cattiveria. I don't blame you for being that dumb, but I do blame me for putting up with you. Very nice, very nice. Seb mai Ricardo anche un myself andava molto bene qui. Io mi biasimo. I blame myself. I like it. It's not my fault, but you do keep blaming me, Giuseppe. Stai creando magie. I like it. Scendiamo, ragazzi. Boom. Magari un ultimo. I don't hold your hand, but I do treat you like a queen. Andrea. Well said. Very well said. Okay. He doesn't blame me. He does support me. Mariana, genius. I love it. He's not sad, but I do blame you, Kobe. I like it. You never hold me in your arms, but I do hold you. Adriana, romantic. I like it. Siete troppo bravi, Mariana. I visto. These guys are too good. Put up with you, what does it mean? Teresa, ultima domanda. Put up with is like tollerare. Putting up with, phrasal verb che significa tollerare. Quindi mi biasimo per averti tollerato. Non volevo gestirti, per esempio. Alright, guys. Cosa pensate? Ci è piaciuto? Era un po' strano? Was it fun? I mean, ancora una volta, lo dico spesso, ma sapete, cerco sempre di creare nuovi esercizi, combinare diverse idee. Spero che ci siamo divertiti qui. You guys wrote some very good sentences, I have to say. And look where we are now. Speaking of changing exercises or combining ideas, now we have a long mind race. So we did some short sentences at the beginning of the lesson. Now let's do some long ones. Ora ne facciamo alcune lunghe. Does that mean the timer changes, Andrea? No. The timer is still present. In fact, here it is. There's my 8 minutes. And the only thing is I need to write a word here. And I think I'm going to say the word cope. I wanted to use a new word, and cope is an excellent one. So guys, sì, abbiamo 8 minuti, ma ci sono 5 frasi, non 8, ma le frasi sono più lunghe. So good luck, and do your best. Sentence number 1 is 3, 2, 1, boom. Number 1. Ancora non so cosa vuol dire cope perché non l'hai spiegato. Okay. How do you say this in English? Any ideas? Okay, guys, we can't use too much time, so maybe 10 more seconds. Okay, let's take a look. 3, 2, 1, boom. I still don't know what cope means because you haven't explained it yet. Okay, not easy. Ci sono tantissime parole qui.
Ancora non so cosa vuol dire cope. I still don't know what cope means. Perché non l'hai spiegato? Because you haven't explained it. Okay. And can we ignore this, please? Okay, and now we're on sentence number 2. Try your best. 3, 2, 1, boom. Non ci credo che lui sta insegnando l'inglese da 50 anni. È pazzesco. All right, we can do this. Come on, guys. Okay. 3, 2, 1. And I can't believe he's been teaching English for 50 years. That's crazy. Accetterei anche it's crazy. Mi piace quando ci abituiamo a questo that. That's crazy. Ma anche it's. Non posso dire che non va bene. I can't believe he's been teaching English for 50 years. That's crazy. And next we have sentence number 3. All right, guys. Number 3 is 3, 2, 1. Mamma non ti ha detto di lavare le mani prima di cucinare? Oh, Lord, this is not easy. Good luck. Maria Letizia senza it, sì. Ok. Mamma non ti ha detto di lavare le mani prima di cucinare? All right, guys. In English, 3, 2, 1. Didn't Mom tell you to wash your hands before cooking? Yeah, accetterei anche hasn't Mom told you, Riccardo. Secondo me va bene, magari preferisco didn't. Didn't Mom tell you to wash your hands before cooking? Okay. And now we're on sentence number 4. We still have 3 minutes. We should be able to do it. Number 4 is 3, 2, 1, boom. Non saprò come fare perché sarà la prima volta che l'ho mai provato. Think about it, pensateci. You guys can do it. All right. Okay, let's take a look at the answer in 3, 2, 1. I won't know what to do because it'll be the first time I've ever tried it. Saper come fare? Perché ho detto what? Because in English we say sapere cosa fare. Se scrivo how qui non ha più senso. Quindi I don't know what to do.
because it'll be the first time I've ever tried it. And yeah, okay, everyone's writing how. Siete perdonati. Questo è su di me questa volta, scusate. But yeah, in inglese, saper come fare, noi diciamo saper cosa fare. Okay. Not too important. Oh no, look at the timer. We have 1 minute. Let's finish with number 5. 3, 2, 1. Boom. Ho sentito parlare del tuo nuovo piano e sono molto contento per te. Try it. Okay, guys. In English, 3, 2, 1. I heard about your new plan, and I'm really happy for you. And we have this really nice phrasal verb, sentir parlare di. Okay, and now 2 seconds. 2 seconds. Just in time. Just in time. We are safe. We survived. Congratulations, guys. The timer can now disappear. And those were our 5 sentences tonight. Okay? So, guys, we did short sentences. We created our own sentences with some new verbs. And we finished with the long mind race. I hope you guys liked tonight's lesson. Let's do the translation challenge and then I'll let you go. So here it is. And remember, tonight's sentence was se io potessi conoscerti domani, lo farei. Magari stiamo parlando con un pen pal. Vogliamo conoscere di persona questa persona. And to say this in English, I would say, if I could meet you tomorrow, I would. Finire la frase senza un verbo principale si può fare. Tanto non dobbiamo dire I would meet you tomorrow. Non lo dobbiamo dire 2 volte. Siete d'accordo, no? Tutto questo l'abbiamo già detto. L'abbiamo già detto. Quindi lo possiamo anche non dire. If I could meet you tomorrow, I would. All right. And that is tonight's translation challenge. All right, ladies and gentlemen. Now, yeah, Marianna, comunque la tua frase è giusta anche. If I could know you, I'd do it. Non c'è un errore grammaticale. So, does anyone have a question for me tonight? Yeah, I do see the first question from Mr. Andrea, which I'm going to write. So, yeah, this is a really good question. He says, alla fine, cosa vuol dire cope? Ci fai una frase d'esempio, per favore? Of course. So, yeah, to cope with something just means like, I would say it means like gestire un dolore che stai passando. So for example, I'm still coping with the loss of my grandfather.
si potrebbe dire. So yeah, cope with something. I'm actually curious. Let me just search cope in Italian. Far fronte, fronteggiare, tener testa, che non vedete, ma far fronte, fronteggiare. I was curious what that was. Do you say that in Italian? I've never heard this. Never heard this before. Yeah, affrontare makes more sense. Okay. Yeah, that's definitely tricky. Mind race number 4, Ricardo. Let's take a look at his question, guys. What about how to do it instead of what to do? True. Teresa era un po' giustamente ha detto che non è la stessa cosa. Ha ragione lei, Teresa, you're right. I don't know what to do. I don't know how to do. Yeah, like in inglese, I don't know how to do è incompleto. Ci vuole un oggetto qui. Non so come farlo, per esempio. Yeah, so Google per un attimo diceva che non andava bene. Yeah, exactly. Quindi dovremmo mettere it. I don't know what to do. Non so cosa fare. Non so come farlo, I guess. But yeah, questa volta I blame myself. Okay. Yeah, Ricardo, thank you, sir. Julia has a question. She says, why didn't you use hear of in the last sentence? Let's take a look. Well, a new plan is probably more of, it's probably news more than it's something that we know. Like, non è che si dice, conosci il nuovo piano? No, ma you heard about. So I think hear about's a little bit more accurate than hear of. These are small differences, guys, but hear of could be like someone's name. Like, have you heard of Brad Pitt, l'attore? But if I say, did you hear about Brad Pitt's wife? Like, maybe Angelina Jolie or something? Cosa le è successo? Okay, small details. Franca's here. What's up, Franca? Nel primo esercizio, frase 4, si poteva usare anything al posto di something? Are you waiting for me to say anything? Probabilmente sì. Probabilmente sì. Diciamo che in generale nelle domande usiamo anything, Franca, hai ragione, ma la domanda è più are you waiting? Quindi something mi piace un po' di più. Però ho capito quello che vuoi dire. So I'm gonna say that could work. Potrebbe funzionare. Okay, very nice, very nice. Okay, this is another interesting question from Mr. Kobe. He says, in exercise 1, sentence 1, si può dire has the lesson just started? Si. And remember, that's just going to be more of the British way. Did the lesson just start is going to be more of a US way. Ma entrambe frasi vanno bene. Remember, present perfect, frasi con just, simple past, Stati Uniti, present perfect, UK. Ok, vediamo questi due tempi verbali infatti. Alright. Yeah, Adriana, thank you. If I could, I would. Se potessi, lo farei. True. Italian uses fewer words. Antonio, you got me there. That's true. How long have you been agreeing with Chris's baseball
statistics. Yeah, Julia, that's a good sentence. Cope equals face. Yeah, more or less. Massimo, yeah, affrontare, exactly. This is a really difficult question from Paolo. He says, I make confusion between the verbs lie and lie with different meanings, and to lay. Yeah, exactly. Yeah, Paolo, non solo tu, anche madrelingua. Spesso dicono, per esempio, like, I need to lay down. Tecnicamente questo è sbagliato e si dovrebbe dire I need to lie down. Ma così tante persone lo sbagliano che ormai è quasi giusto, capito? Non mi preoccuperei di questo perché nessuno lo usa bene. Lo so che è un suggerimento strano. But if you want to say like me, voglio straiare, si può dire I need to lie down. Tecnicamente questo è giusto. Ma sarò sincero con voi, non voglio dire bugie. I need to lay down è la versione che sentiresti dire di più. Probabilmente lie è più giusto, ma lay è quello che si usa di più. Quindi userei anche questo. I need to lay down. Is there an easy way to memorize them? Forse questa frase può aiutare. Certo che c'è anche mentire, cioè to lie. Okay, so let's go to the next question. I've always used tell when say was correct and say when tell was correct. Yeah. Andrea non sei da solo in questo. So, c'è un modo facile per distinguere. So, dire and then dire a qualcuno. So we're going to say to tell. And just this first one's to say. So facciamo due esempi. Cosa hai detto? We can say, what did you say? Cosa lei hai detto? We can say, what did you tell her? So vedi che quando c'è lei, il verbo cambia. That's really it. It can be simple. Ok, Andrea, nice. Yeah, Donatella, non hai sbagliato per niente, anzi, va bene con... Tu hai usato questa versione, è giusta. Has class started yet? È giusto. I don't know how to do it. Yeah, Teresa, sì. You got me. Okay, maybe we take one final question. I see some interesting comments. Paragonato a to handle, ma decisamente sì, in un certo senso sì. Cope, superare, anche. Far fronte significa resistere o contrastare una situazione difficile. Yeah, I'd say that's similar to cope. Yeah, Kobe, same thing. Yes, Andrea, sì. The government is working to cope with the country's strong economic crisis. Esatto, c'è un problema, c'è un dolore, devi gestire, devi affrontare. Yeah, may I say I don't believe instead of I can't believe? Sì, Eugenia. Probabilmente can't è la scelta più comune. Can I ask you the difference between dude and guy? Mara, no big difference there. I mean, guy è decisamente la parola più comune. So, there's a guy in the store. Dude è di solito qualcosa che ci chiamiamo, like, hey dude, what's up? You know? Guy è più un ragazzo. Un giovane uomo, direi. Dude is like, ci chiamiamo dude. Like zio, frate, you know, stuff like that. Okay, that was a good question too, Mara. But we're gonna stop here. Yeah, I hope you guys enjoyed tonight's lesson.
of course. And we will be back here on Monday, so be sure to join me then. It was fun. Thank you guys for participating as always. And let's talk again soon. All right? So go enjoy your dinners. And I'll talk to you guys later. Peace out. Have a nice weekend. Bye-bye. Thank you guys for watching tonight. See you later. Peace.